Okay, so recently, diniscuss natin yung conduction through pipes. What better way para mas maintindihan natin siya is to solve problems about it. Okay? And I have here prepared 3 problems for you to actually grasp the entire idea on how to solve the on how to understand yung ating topic. So this is problem number 1. A pipe with an outside diameter of 2.5 inches. So ibig sabihin, tama ba? Ayan. 2.5 inches is insulated with 2-inch layer of asbestos. So, layer, ibig sabihin thickness. Drawing natin, ha? Ito muna. So, meron ka daw ditong 2-inch layer. 2-inch na outside diameter. Ito yung pipe mo. Yung loob. Okay? This is the pipe. So, kapag radius yan, 2.5 divided by 2. Okay? So, that is 1.25 inch. And then, babalutan mo pa daw ng 2-inch layer ng asbestos. So, ganito daw kakapal yun. 2 inch. Ito. From here up to here. Okay? Hindi man halata sa drawing. Eh, asbestos to. Ayan. Followed by a layer of cork. So, gaano kakapal yung layer ng cork? From here up to here. Layer eh. Thickness yan, ibig sabihin. That is 1.5. So, ibig sabihin, meron kang 3 radius na meron dyan. Now, the first radius will be the radius of the pipe only. The second radius ay pipe only. Yung R2, yung pipe, and the asbestos. Yung R3, that is pipe, asbestos, and cork. Yan yung 3. Okay? Now, let us consider them. So, R1. Okay? R1. Meron tayong 2.5 inch. So, that is 2.5 divided by 2. So, that is equal to 1.25 inch. Yung R2, that is, kasama ito, 1.25 plus 2 inch. That is 3.25 inch. Next one, R3. R3 is 1.25 plus 2 plus, ganito na lang gawin nyo para hindi ka nalilito, 1.5 equal to, excuse me, that is 4.75. So, yun na yung mga lengths nila. Sir, may binigay bang film coefficient? Actually, wala. So, paano gagamitin natin dito? That Q is equal to Q nung sa asbestos equal to Q nung sa cork. Yan. So, that is equal to Q equal to 2 pi L multiplied to T1 minus T3. Okay, meron tayong ditong T1, dito yung T3, D2. Divided by ln ni R2 over R1 divided by K1 plus ln ni R3 over R2 divided by K2. Now, let us see hindi kakasya sa calculator to. I'm sure. Pero sir, pwede ko naman gamitin na ganito, di ba? Tignan mo, itong nasa baba kasi is the total resistance kung di ako nagkakamali. That is equal to 2 pi L tapos T1 minus T3
over RT. Okay? Kasama yung 2 pi dito pero in-extract ko na lang. So, unahin ko munang isolve to. And you must do it as part B over part A sa calculator. Ganyan na magiging kalalabasan yan. So, let us solve first yung A. Okay? Lista muna natin sila isa-isa. 2 pi, what is the length na given there? The length that is given there is 100. 100 feet. 100 feet. And then yung change in temperature niya from 290 to 90 degrees Fahrenheit. Ano yung binigay dyan? Asbestos tsaka yung sa cork. For the asbestos and the cork, yan. Unahin muna natin sa asbestos. So, Ln ni R2. Ano ba yung R2 natin? That is 3.25 over 1.25 divided by K. What is K? Ayun, 0.396 BTU inch. 0.396 BTU inch per hour feet squared degree Fahrenheit. Plus Ln ni R3, 4.75 divide by 3.25 over yung Kc ni cork. That is 0.30 BTU inch per hour feet squared degree Fahrenheit. So, dapat may makancel dito. Ang Q, ang lalabas dito is, supposedly, ang lalabas dyan is in BTU per hour. Okay? So, let us solve. May feet ka dito, inch yun nandito. So, you have to multiply it with 12 inch. 12 inch per 1 foot. Ay, hindi. Aakit pala yung inch mo dito. So, that is 1 foot per 12 inch para makancel yung foot. Yung sa baba, Okay. So, let us solve. Tingnan natin kung kakasa sa calcu. Pero alam ko kakasa sa calcu to eh. So, solving 2 pi times 100 times 290 minus 90, that is 200. Divide by Ln. 3.25 over 1.25. 0.396 plus Ln 4.75 3.25 and then nasa baba 0.3. Okay na yan. So that is 34. Divide mo na lang ng 12. Ang lalabas dyan is Q is 2847. Ma-cancel kasi to. Yung feet squared kasi magiging feet squared eh. Ayan. Yung inch ma-cancel din. Yung feet squared, degree Fahrenheit. Yung inch, ang nalitaw is BT per R. Nasa baba, BT per R. Itataas na lang natin. So that is 2847.2911 BTU per hour. Wala naman specific na unit, so as is, pwede na yan.
Okay, that is the total heat transfer dun sa piping mo. Ganun lang po kadali yun. How about problem number 2? Oh, this is problem number 2. Lakihan natin. Calculate the heat loss per linear foot. Per linear foot, ibig sabihin per foot. From a 10-inch nominal pipe. So, ano ibig sabihin nun? The 10-inch nominal pipe, that is the size of the piping. Outside diameter is 10.75 inch, covered with a composite pipe insulation consisting of 1 and 1 inch of insulation. So, yun yung thickness. Okay? Placed upon insulation, 1. Assume, and the next is 2 inch. 2 inch daw to. 1.5 tapos 2 inch. Pwede na yun. So, nominal, ibig sabihin, yan lang yung pinakaloob niya. Okay? And then, sinabi dyan, the outside diameter, i-consider mo is the outside diameter, not the nominal side. Cross out natin to. Wag na wag po natin gagamitin ito, yung nominal pipe. Okay? Ang gagamitin natin parati is the outside diameter ng piping. Now, let us see. Hanapin natin si R1. R1, okay, that is equal to 10.75 divided by 2 equal to si R2, that is 10.75, yung insulation 1 may thickness yun ng 1.75 plus 1.5 equal to yung R3, that is that is 10.75 divided by 2 plus 1.5 plus 2 inch. O, ganyan po kadali yun para makuha natin yung tamang sagot. So, let us solve. 10.75 divided by 2. Ba't mali? That is 43 over 8 or 5.375. 5.375. Tapos ito, plus 1.5 ko na lang. That is 6.875. Inches to. Inches to. Plus 2, o di 8.875. Okay na yan. Meron tayo R1, R2, and R3. So, balik ulit tayo. Alam natin na ang heat transfer dun sa piping natin is 2 pi L tapos yung delta T T1 minus T2 at T3 nasa loob divided by Ln ni R2 over R1 divided by K1 plus Ln ni R3 over R2 divided by K2. So, masasolve na natin yung value niya. Eh, sir, ang binigay dito, calculate the heat loss per linear foot per foot. Ibig sabihin, itong length na to, nandito sa ilalim ni Q. Okay, Q over L equal to 2 pi T1 minus T3 over Ln R2 over R1 divided by K1 plus Ln ni R3 over R2 over K2. Okay na yan. Per foot length. The heat transfer per foot length. Ibig sabihin. Okay? So, let us solve. Q over L equal to 2 pi times ano ba yung temperature na given dyan? That is 700 and then 100. And then ito yung thermal conductivity sa 1 and then sa 2. 700 minus 100 degree Fahrenheit divided by
ln ni R2 over R1. R2 is 6.875. Yung sumunod, 5.375 divided by K1. K1 is 0.05 BTU. BTU per hour degree. BTU per hour, ano unit? Feet. Ayun, BTU hour feet. Per degree Fahrenheit. Plus ln 6.875, 8.875 divided by 0.039 BTU per hour feet degree Fahrenheit. Ang lalabas BTU per hour feet. Okay, cancel na natin yung same units. Degree Fahrenheit, degree Fahrenheit, degree Fahrenheit. Okay, ang lalabas, ito yun. Heat loss per foot. Ayan. Akit na lang natin. Ganon din dito. So, let us solve the value. Kasya pa kaya sa calculator? Yes, kasya pa yan. 2 pi times 700 minus 100, 600 divided by, okay, class, pag kaya nyo pang i-mental, pwede nyo na i-mental. Huwag nyo na i-type sa calculator. Maga, 2 plus 2, i-calculator mo pa, di ba? Pwede na i-mental. Huwag nang ganun. Pwede na to. 6.875. Yung mga simple na math na kayang i-mental, i-mental nyo na lang. Huwag nyo nang pahabain yung computation nyo. Kasi, time consuming yan. Maubusan ka ng time niyan sa board exam. Pag isasama mo pa yan. Ang tinuturo ko sa inyo is the practical computation. Maging wais ka. 6.875 divided by 0.039. The answer is 328 BTU per hour per feet length. Yan. So, Q over L is equal to 328.675 BTU per hour per feet length. That is the answer for problem number 2. How about, sir, problem number 3? Problem number 3. A pipe with an outside diameter of 1.4 cm is insulated with a layer of asbestos. Ayan na naman. Followed by a layer of cork, cm thick. And if the temperature of the outside surface of the cork is 32 degrees Celsius and the heat loss per 30 meters of insulated pipe is 900 watts, find the maximum thickness of the asbestos in centimeters. I think this is very basic na problem, okay? Sir, kailangan muna kasi i-convert ko yung mga yan, i-convert ko siya. Meron ka ba diyang diretsong conversion? Actually, meron. Nalimutan ko lang kung ano yung pinaka-diretso ng, let me find it first, Let me post the video. Yan. So, dito kasi, kailangan mo ng conversion factor. And I will give you a conversion factor dun sa unit. Okay? Ito na yun. So, key conversion. Tandaan nyo to. Okay? Para dire-diretso at hindi na kayo magko-convert pa ng pagkarami-rami. So, 1 watt per meter degree Kelvin is simply equal to
0.578 BTU per hour, feet, degree, Rankine, or degrees Fahrenheit. As is na to, kaibigan. Okay? As is na yan. Pwede na yan. So, ito, pwede ko na i-convert to. Okay? May ko-convert ko yan. Pero papakita ko na rin sa inyo yung conversion niya na mahaba. Okay? Let us convert. Ito, gamitin nyo to yung shortcut na to. Pero pwede na yung mahaba. Pakita ko sa inyo yung mahabang solution. So, you are given nung asbestos tapos yung sa cork. Yan. So, sa asbestos muna, yung K ng asbestos. That is equal to 0.396 BTU inch per hour feet squared degree Rankine. O kailangan ko maging watt per meter degree Kelvin. O convert muna natin to. Tanggalin muna natin yung inch. Okay? So, there are 1 foot per 12 inch. Tapos, yung conversion factor natin dito. So, we have 1 watt per meter degree Kelvin per every 0.578 BTU hour feet degrees Fahrenheit. O, cancel na natin yung same units. So, si BTU, BTU, si hour, hour, si feet, isang feet dito, yung inch, yung inch. Yung feet, degrees Fahrenheit, degrees Rankine, same lang yun. So, ang natira is watt per meter degree Kelvin. So, let us solve. So, 0.396 divided by 0.578 times 12. The answer is 0. Asbestos. Ka is equal to 0.0571 watt per meter degree Kelvin. Hindi na mahaba yung ating solving. How about kay cork naman? Yung kay cork, 0.30. 0.30 BTU inch per hour feet squared degree Rankine times 1 foot per 12 inch times 1 watt per meter degree Kelvin over 0.578 BTU per hour feet degrees Fahrenheit. Cancel natin. BTU, BTU, hour, hour. Yung feet, feet, inch, inch, feet, degrees Fahrenheit. Ang tira na naman ito. So that is 0.3 divided by 12 times 0.578. The answer is yan na yung sa cork. .432 or 433 watt per meter degree Kelvin. Pwede na to. Okay. So, na-solve na natin. Ano naman solve natin dito? Yung mga thicknesses, okay? So, meron kang outside diameter dito. A pipe with an outside diameter of 1.4 cm. So, you have 1.4 cm. Diameter yan, So, R1 muna tayo. R1. 1.4 cm, ilang millimeter yan? Multiply mo na lang ng 10. Kasi 1 cm is 10 millimeter. So, 14 millimeter. 14 mm. Divide by 2. That is 7 mm. Parang ang liit Check natin. 1.4 cm. Tama naman.
1 cm is 10 millimeters. Tama. R2. R2 is pipe, asbestos. Okay. 0.4 layer ang hinahanap is the layer of asbestos in cm. Hindi natin alam si R2. Okay? This is 7 mm plus X na lang natin. Hindi natin alam eh. Ayan na yan. Pwede na yan. R2. Yung R3, that is equal to 0.5 yung cork. So, this is 7 plus X plus yung 0.5 cm, that is 5 mm. O di 12 mm plus X. Pwede na yan. If the temperature of the outside surface of the cork, saan ba yun? Nakabalot. Dito. Nandito siya, outside surface 32. Tapos yung sa asbestos is 150. Ay, hindi, ng pipe pala. 150. Alamin mo yun nandito. Okay? Yung heat loss niyan is constant. Tandaan nyo. Ito yung arrive para hindi kayo mahirapan sa algebra dito. So, Q total is equal to Q1 is equal to Q2. Saan mo nakikita yung Q2? Yung Q total nasa loob, yung Q2 nandito, yung Q4, yung Q3 nandito. Now, pwede nating hiwa-hiwalayin. So, Q1 is equal to yung T nung inside, 1 minus T2 over 2 pi, hindi na wala. Wag natin dyan, dito na lang. 2 pi L over yung ln ni yung D2. O yun, hanapin natin yun. So, 100 tuloy, 15 ay 7 plus X over 7. Pwede na yan. Divided by K. O, simplify natin. Is equal to 900 to watts. O, yung Q2 naman. Yung T2 minus T3 over ln 2 pi L. Yung dulo, that is 12 plus X over 7 plus X. Divided by K. Ito asbestos. Ito yung cork. Hinahanap natin is the thickness ng asbestos. Okay. Solve natin yan. May 150, may 32. Outside temperature of the pipe, 150. May inside ba yung pipe na sinabi? Wala. Okay. Masosolve ko muna si pipe. Or, yung hanggang dito kay walang binigay kay asbestos. Okay. The cork. Cork, wala dito. Ito ang hanapin natin. Pero pag tinuloy-tuloy natin siya, that is equal to 900 watts. 900 watts equal to yung dulo, 150 minus 32 Celsius degree. Divided by
O multiply natin 2 pi. Ano yung length na binigay diyan? 30 meter. Naka-millimeter tayo. Di 30,000 millimeter. Okay? Divided by ln nung D3. D3 over D2. 0.14. Okay. 7 mm. Ayun, pwede na yun. 7 mm over R2 divided by K nung sa asbestos. 0.0571. 0.0571 watt per meter degree Kelvin. 2 pi L. Pag umangat to, paakit yan per meter, millimeter. 30 cm o 0.3 na lang to. Gawin ko na lang 0.3 meters. Para ma-cancel yung meter. Excuse me. Ang matitira, millimeter. Plus ln nung R3. Okay. R2 plus 5 mm. R2 plus 5 mm. Tapos R2. Yan. Tapos 0.0433 watt per meter degree Kelvin. So, cancel natin yung same units. So, degree Kelvin na rin to. Meter, degree Kelvin. Yung meter. Akit ko na lang dito, ha. Simplify natin. ln, mahaba talaga to number 3. ln nung R2 over 7 mm divided by 0.571 watts na lang per, tanggalin natin yung Kelvin, watts na lang matitira, plus ln nung R2 plus 5 mm over R2 divided by 0.0433 equal to 150 minus 32 times 2 pi times 0.3 divided by 900. Lahat nasa baba yung watts, di ba? O ma-cancel na yung watts. Cancel yung watts, cancel yung watts, cancel yung watts. Simplify ko muna to nandito sa side na to. 150 minus 32. Sinosolve ko po ito ng live. 2 shift pi. Kaya medyo matagal talaga. Times 0.3. Hindi naman siya 30 meters. 30 meters. Ay, 30 meters. Baguhin natin. 30 meters siya. Akala ko 30 cm. Sorry naman. Tapos dito baguhin ko na rin. Buti chinek ko. Ayan. 30. 900. Tumbas niyang value is 24.71386221. As is na yan. Tapos cross multiply na lang natin itong dalawa. Or much better, yan, cross multiply na nga natin siya. Delete ko muna to, ha. Yung buo.
900. Ano ba yung kinalabasan nito? 118. Ayan. This is 118 pi over 15. Cross-multiply natin ng dalawang value. 0.571 times 0.0433. Ayan, pwede na yan. Tapos to, cancel yun nandito. 0.433 ln nung R2 over 7 mm plus 0.571 tapos ln nung R2 plus 5 mm over R2 divided by yung dalawa 0.571 multiplied to 0.0433. Tingin ko hindi 0.571 to. 0.0571. Yun. Tapos ito 0.433. Ayan. Ito, ayan. Oh. Nakakulangan ako ng 0. 0, ayan. Tapos 0 dito. Ayun. Tama ako naman. Tapos 0 dito. Ayan. Pwede na. Multiply ko na to ng 0.0571 times 0.0433. Ayan. That is the value ng dulo. 0.061103. Pwede na to. Tapos yung dalawa, ayun na yan. Nasa baba. Okay? 0.433 ln nung R2 over 7 mm plus 0.0571 ln nung R2 plus 5 mm over R2. 0.00247 Cross multiply ko ulit. Okay? 0.433 ln R2 over 7 mm plus 0.0571 ln R2 over R2 plus 5 R2. Pag ko nasama yung mm equal to 0.061103 multiplied to 0.002472 times 0.061103. The answer is, ayan, lalo lumiit. Pwede na yan. 0.12315107. Tapos ito, paano ko na isi-simplify yan? Very basic na yan. Pwede ba natin erase to? Actually, hindi. Okay, nakasimplify na sila. Ilipat ko na lang yung isa dito sa kabila. Para maging 1. Mag-shift solve ka dito. Pwede rin. Okay. So, iterations, napakatagal. 5, 7. ln. Erase ko lahat ng e. Yun, tama. Pwede erase ko lahat ng e. Erase ko both sides by e. Lahat sila. E, E, E. Ayan. Kaya lang ito iaakit ko dito dapat. Okay? Pakita ko sa inyo. E, ln ni R2 over 7 raised to. Itong value nito, 0.433. Ay, babalik din eh. Babalik din pala. Matagal talaga mag-solve nito.
Pero pag kinalkyo mo 'to, pwede mo siyang diretsuhan na ikalkyo. Shift solve sa calcu, ang maso-solve mo dito na D3. Hindi ko kasi ma-shift solve dito, eh. Ayan, nag-turn off yung calcu ko. Shift solve ko siya, ang lalabas diyan is 4 point ano yun? 43. 43.766 mm. Yan yung D3. Or R3 is para maliit. R3 is makapal talaga. 22 point divide ko nga 'to. 43.766 divide by 2. 21.833. So, almost 22. Yan yung kinalkyo ko, ha. Matagal siya mag-shift solve. 21.883 mm. That is the quirk. Kung ganito, ha, algebra to. Pure algebra yung ginawa ko. So, i-shortcut natin to cut the story short. Try mo ng matagal nga lang. Pero ganito yung process ng pag-solve sa kanya. Okay? Ganyan lang po katagal. So, I think that will be all for this, ano. So, ang lumabas is R2 is 21.883. Pag nag-shift solve kasi ako dito sa calc yung gamit ko, nagta-turn off siya. Mm. That will be all for the conduction through pipes, and the video will come out later after this, and yung notes will come out after the videos. Okay? That will be all.